But I know Kimberly that she's going to do a great job, and I can guarantee it. So much and congratulations. Mayor and council member and Mayor Pro Tem for your re-election, and for those returning and council member Ho Pháp from the city of Garden Row, he have his presentation. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, hôm nay là ngày thứ Tư 14 Tây tháng 12 năm 2016. Ngày hôm nay ngay tại thành phố Westminster sẽ có buổi họp của Hội đồng thành phố với nhiều điều mục. Tuy nhiên, hai điều đặc biệt của tối hôm nay đó là việc giới thiệu một số dân cử mới đắc cử vào trong Hội đồng thành phố Westminster. Và điều thứ hai, đặc biệt hơn, ở mục 8.1 sẽ có sự giới thiệu một nghị quyết mới, là nghị quyết phản đối sự trưng bày lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở thành phố Westminster. Nghị quyết này do thị trưởng Chí Tạ và nghị viên Diệp Miên Trường cùng giới thiệu. Chúng ta sẽ theo dõi buổi họp ngày hôm nay của Hội đồng thành phố Westminster. We want to make sure that never happens in Westminster. That flag never flies in Westminster. Never. Never. All right. I realize that a lot of members from the community here for item 8.1, so I would like to request our City Council to move it forward. Item 8.1. 8.1. May I have a motion, please? I move that we consider item 8.1. I second. All right. We have a motion and a second to move item 8.1 forward. Vote, please. Motion carries 5-0. I just want to say that I support that item 100%. But that would never happen here in Westminster. But I want to make sure that we put the paperwork in place so that there aren't any funny business. But that would never happen. Right. Ever. Yes. That I can think of. We really appreciate that. Thank you for putting that item on the agenda. Yes. The reason that Councilmember Deep and I brought this item up because I would like to see City of Westminster to send a strong message of our opposition to the communist flag. I believe that we all aware that the communist government in Vietnam still violate human rights and democracy after 41 years since the fall of Saigon. And with most Vietnamese American, the communist flag bring back so much pain and sorrow because many families lost their loved one not only during the Vietnam War but also after the fall of Saigon, either in a camp or on their journey to find freedom by other means. Any member from the public would like to speak for this item? Amanda? I have no speakers. Do we have any speaker for this item? She said no. Mayor Pro Tem Phạc from the City of Garden Row. Are we the first in Orange County to do this, or? We're the first. All right. We should be ruling on all flags except the United States flag. I agree. Yes, on behalf of the Vietnamese American Federation and also on behalf of the City of Garden Grove, I would like to urge the Council to vote yes in passing this resolution. This is, we already have other measures to prevent and oppose displaying of the Viet Cong flag in our city, Westminster, as well as in other cities such as Garden Grove and Santa Ana. However, there is still some loophole, and I really commend Mayor Chita and Mayor Pro Tem Tyler Dibb for bringing this forward to close this little loophole that still need to be plugged. And so on behalf of the Vietnamese community, I would like to urge you to pass this resolution. Westminster and Garden Grove have always been following each other's footsteps in make sure that the Viet Cong flag and also the Viet Cong people would not be
allowed to come here to our city. Right. And so I have not talked to my colleague, but I will follow your footsteps. All right. And we will try to introduce this to our city garden grove and follow Westminster footsteps in passing a similar resolution as well. Thank Very you. good. Thank you very Thank you much. so much for that. Any member on the council would like to speak on this item before we take action? I just simply want to thank again you, Mayor, and Mayor Pro Tem for bringing this item forward. I think it's important. I'm glad we were able to set the trend. You know, absolutely that will not happen here in Westminster. I'm glad that we're putting the measures to make sure it never happens. And also want to encourage everyone to be vigilant and to continue to not give up or in terms of forgetting that there are people that come to our community to create unrest and trouble. And we hope that this measure sends a strong signal that we will not tolerate that type of activity or display of such flag in our community. Not here, not ever, never ever. And we hope that other cities take lead and follow us and join us in doing the same. And thank you, Mayor Pro Tem Fat Bowie, for taking that item to your city. We hope that you can also do the same. I call the question, Mr. Mayor. Thank you. I second that. I think. So we have a motion and second to approve item 8.1, resolution opposing the display of the flag of the Social Republic of Vietnam. Vote, please. Motion carries 5-0 to adopt a resolution of the City of Westminster opposing the display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam in the City of Westminster. Thank you so much. I would like to continue with the consent calendar. All matters under the consent calendar I consider routine and may be approved by a single motion followed by a roll call vote. All right. So we have a motion second to approve consent calendar. Như vậy là điều khoản 8.1 trong buổi họp của Hội đồng thành phố Westminster ngày hôm nay một lần nữa là điều khoản giới thiệu nghị quyết phản đối sự trưng bày của lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở thành phố Westminster do thị trưởng Tạ Đức Chí và nghị viên Diệp Miên Trường đề nghị đã được thông qua một cách nhanh chóng với 5 phiếu thuận của cả Hội đồng thành phố Westminster. Anh Charlie Nguyễn có thể cho biết cái ý kiến của anh liên quan tới việc thông qua, giới thiệu cũng như là thông qua nghị quyết này thưa anh? Dạ vâng, tôi rất vui khi nhìn thấy được cả 5 nghị viên của thành phố, 4 nghị viên cũng như là ông thị trưởng đã thông qua cái bầu phiếu này và bầu phiếu yes cho cái việc chống lại cái việc mà đặt lá cờ của Cộng sản tại khu vực của Westminster. Dạ vâng, thành phố Westminster. Theo ngôn ngữ của cái lời đề nghị ở đây là opposing, tức là sự phản đối. Theo anh nghĩ là nó có mang tính chế tài, có nghĩa là nếu người nào mang cái lá cờ vào trong phạm vi của thành phố Westminster có thể bị phạm luật, có thể bị cảnh sát bắt hay không? Thưa anh, nếu mà theo ngôn ngữ này. Dạ vâng, trong cái ngôn ngữ này đó là tôi biết rằng là ngày hôm nay chỉ đưa ra bầu cái resolution, nhưng mà cái người CD của thành phố đó họ sẽ có luật sư để mà viết lại cho nó rõ ràng tất cả những cái đó. Đây là cái sự mà đồng ý của 5 vị trên cái hội đồng thành phố. Và từ đó cho khi mà đã đồng ý rồi đó thì cái luật đó, dự luật đó nó sẽ phải viết ra rõ ràng hơn, cái resolution nó phải viết ra rõ ràng hơn. Thì tôi biết rằng là một khi đã chống lại có nghĩa rằng là họ không đồng ý để cho bất cứ một người nào có thể treo được, như là trong đó có nói treo trong cái phạm vi của thành phố Westminster. Việc phản đối và việc cấm đoán nó hoàn toàn khác nhau. Theo anh nghĩ là trong trường hợp với ngôn ngữ của cái đề nghị này thì nó lại nằm trong cái nghĩa nào thưa anh?
tôi nghĩ rằng là một khi mà thành phố họ đã phản đối, có nghĩa là họ không có muốn có chuyện đó, và khi họ không muốn chuyện đó thì chắc chắn là có những cái ngôn ngữ, và khi họ đặt ra cái luật rồi thì chắc chắn là sẽ là bị cấm, chứ không phải là phản đối không mà là cấm nữa. Điều khoản 8.1 tức là nghị quyết phản đối sự trưng bày lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay tại thành phố Westminster đã được 5 nghị viên thông qua một cách nhanh chóng. Ông Ngô Kỷ cho biết ý kiến của ông, thưa ông. Vâng, thưa anh, tôi rất là mừng, không riêng chỉ cho cá nhân tôi mà cho toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Lisbon nói riêng và Hoa Kỳ nói chung, và xa hơn nữa là cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản nói chung trên toàn thế giới. Rất là vui mừng khi có được cái nghị quyết này. Nghe nói là opposition là chống đối, nhưng thực sự đối với tiếng Việt mình đã được gọi cấm rồi. Khi mà hội đồng thành phố 5-0, nghĩa là có 5 người, 1 thị trưởng và 4 nghị viên bỏ phiếu yes, opposing, chống cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam xuất hiện tại thành phố Westminster. Tôi nghĩ rằng đây là một thành công rất là lớn cho cộng đồng chống cộng và chúng tôi rất là vui mừng. Và tôi nghĩ rằng cái nghị quyết này ra đời nó cũng có một cái động lực nào từ cái chuyện xuất hiện của ông Hùng Cửu Long khi ông ta tuyên bố là ông ta muốn mặc cờ đỏ sao vàng tại thành phố Westminster này, tại Lisbon. Do đó nó thúc đẩy cộng đồng đi vận động, và ông thị trưởng Westminster là ông Tạ Đức Trí vừa đắc cử nhiệm kỳ 3 thị trưởng tại đây. Ông ta là người chống cộng sản tối đa và ông vinh danh cờ vàng và chống cờ cộng sản Việt Nam. Do đó ông ta là người đã bảo trợ đưa ra cái dự luật này và đã được thông qua 5-0, nghĩa là đa số tuyệt đối, thưa anh. Nếu mà nói là cấm, có nghĩa là nếu có sự xuất hiện hoặc là nếu có ai mang lá cờ đỏ sao vàng vào cái khuôn viên của thành phố Westminster sẽ bị coi như là phạm luật, có thể bị cảnh sát bắt hay không, thưa ông? Mà nếu chuyện đó xảy ra, nó có mâu thuẫn, nó có chống lại cái luật của Hoa Kỳ hiện nay, là điều đó là không có bị cấm ở nước Mỹ này, thưa ông? Vâng, chúng ta cũng chờ cái nội dung cái nghị quyết, mình gọi nghị quyết. Hoa Kỳ đó, trên Quốc hội dùng nghị quyết là một cái nghị quyết mà thôi, một tiếng nói là cái quan điểm đồng ý hay không đồng ý, nhưng không có tính cách chế tài. Khi nào nó gọi là có bill, có dự luật, có luật thì mới gọi là đạo luật. Thì chúng ta chờ. Tôi nghĩ rằng dù muốn dù không, cái này nó cũng nói lên là sự thành công của những người mà mới với lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Tôi nghĩ rằng chúng ta chờ cái nội dung. Tuy nhiên đây là một cái thất bại của Cộng sản Việt Nam, tại vì tôi muốn nhà cầm quyền cộng sản, tòa đại sứ, tòa lãnh sự chống đi. Nếu mà tối nay ông Hữu Sơn lãnh sự, ông Vinh đại sứ cộng sản hãy gửi thơ phạt ra tòa kiện thành phố City Westminster. Nếu họ ra nghị quyết không, họ đã xúc phạm đến nhà cầm quyền cộng sản rồi, theo cái nhìn của người cộng sản thì cộng sản cứ kiện, và tôi muốn coi họ kiện như thế nào. Thì tôi tin rằng những người mà như ông Hùng Cửu Long hay những người cộng sản đó mà muốn khiêu khích cộng đồng, nói rằng sẽ mang cờ đỏ sao vàng, đây cái nghị quyết này resolution nó là một sự cản trở, và tôi nghĩ rằng nó không có lợi cho những người mang cờ cộng sản tới cái khu Lisbon nói riêng và thành phố Westminster nói chung, thưa ông. Xin cảm ơn ông Ngô Kỷ. Được biết trong buổi họp ngày hôm nay, một nghị viên của thành phố Garden Grove, đó là ông Phát Bùi, cũng đã có sự phát biểu và nói rằng sẽ đi theo cách làm của thành phố Westminster để giới thiệu nghị quyết này ở thành phố Garden Grove trong tương lai. I will follow your footsteps, and we will try to introduce this to our city government and follow Westminster footsteps in passing a similar resolution as well. Thank you. Chúng tôi sẽ nói chuyện với ông Eddie Manfro, là quản lý của thành phố Westminster, về điều khoản 8.1 của ngày hôm nay. Một lần nữa là điều khoản giới thiệu về dự luật nghị quyết phản đối sự xuất hiện của lá cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở thành phố Westminster. Eddie, can you tell us about item 8.1 today, please? Yes, item 8.1 was a resolution opposing the display of a communist Vietnamese flag within the Westminster city limits. In particular, also authorizing no
display of the communist flag anywhere on public property, and just general opposition to display of the communist flag on private property. Does that mean if someone happen to use that or display the flag with or without purpose, that will be illegal and they will be arrested within the Westminster City area? So no, it is not. It does not make display of the flag illegal. People still have constitutional rights to free speech and to display that flag. But it definitely expresses opposition to such a display, and the council is sending a message to anybody that it's not an action that we would condone. But to be clear, if someone were to do that, although the council would oppose the action, the police department could not arrest that individual under the laws of the country. What if they display that in the public area? So the city will not display it in a public area. If an individual is in a public space and wants to display it, they may have the constitutional right to do that, and we would have to be sensitive to that. What about they display in the Westminster City property? Well, again, the city discourages that, but we do have to be careful. If it's a public place, the person might be encouraged to move on for their own safety, but we could not arrest them for displaying that flag. What about if they displayed it in their own property, like their home or their own business? They're allowed to do that. And experience has shown in the past in this city that if people have displayed the flag on private business or private property, the community would get angry, and that individual could suffer some consequences, but that would be as a result of community revolt. But again, the people do have constitutional rights to display that flag. What can you tell the Vietnamese community about this? Well, again, the City Council of Westminster is supporting the interests of the Vietnamese that fled Vietnam in the interest of freedom and democracy, and it's that flag that the city wants to support, and that's the flag that you see flown throughout the city. And again, sending a message to those that would support communism that we'd prefer that it not be displayed within the Westminster city limits. Thank you very much. You're welcome.